Hello, am I audible? Hello, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So today we'll be starting unit number 4 of International Business Economic. The title for unit number 4 of International Business Economic is the title of unit number 4 is Exchange Rate Policies and Macroeconomic Management. Exchange rate policies and macroeconomic management. Fixed and flexible rate. So first we will discuss about exchange rate policies, and then after having discussion on exchange rate policies, then we will learn about macroeconomic management. Okay. So basically exchange rate in regards to the foreign currency. If you go back maybe at the time of our independence year, or maybe before that, there was a different policies of foreign currency. It was totally different. And what today we follow exchange rate policy, again it is totally different. Now how we have traveled from earlier rate policy and how we have progressed at a world level. So let us know about that thing. So as I told, the unit number 4 title is Exchange Rate Policy and Macroeconomic Management. Macroeconomic management we will learn maybe today we are going to learn, but we will learn that thing after some time. But initially we would like to know what was the rate policy we had at a world level. Earlier, before our independence, when we were under Britishers, because Britishers were ruling our country, India. It was under the rule of Britishers. So that time, there was a system of gold exchange. What was the system? Can you share me the word? What was the system we had? Yes. Gold exchange. Am I audible? Yes, sir. I'm typing in the chat box. So this was the system we had, gold exchange system. And please mark my word, this gold exchange system was before our independence. Okay.
and how they were following. It was the basically fixed, there was a fixed rate. So again, in your syllabus, fixed and flexible. Fixed means where rates are fixed. So there is nothing difficult to understand the meaning of fixed. And gold exchange system means there was an exchange of gold in regards to the currency. That is gold exchange system. And then after gold exchange system, then we move to the what is this? Can you refer your chat box? After gold exchange system, we move to what is this system? Yes, can you read out in your chat box? What is this word? Can you answer me? What is this? Please share me your answer. Yes. What is this system? Can you refer your chat box? Everyone, please refer your chat box. What is this word? Read out your chat box. Hello. Okay. What is this word? What is this word, Chaitanya? Question repeat करता था. I told that please refer your chat box where I have written two systems. The first is gold exchange system. And after that, what I have written? Can you read out that system? Read in your chat box. What is this word? Gold exchange मध्ये gold घेऊन दुसऱ्या त्याच्या बदल्यात gold घ्यायचं. बरोबर. गोल्डच्या बदल्यात त्यांना फॉरेन एक्सचेंज द्यायचं, फॉरेन करन्सी द्यायची. ओके. गोल्ड घ्यायचा आणि गोल्डच्या बदल्यामध्ये फॉरेन करन्सी द्यायची. ती झाली गोल्ड एक्सचेंज सिस्टीम. आणि दुसरं काय लिहिलेलं आहे मी? दुसरं काय आहे? येस, ब्रिटन वूड सिस्टीम. आता गोल्ड एक्सचेंज सिस्टीम हे जेव्हा तुम्ही नाव असतात तर ते नावावरच आपल्याला कळतं की गोल्ड एक्सचेंज होत आहे. जसं तुम्ही उत्तर दिलं, गोल्ड एक्सचेंज करून फॉरेन करन्सी द्यायची. तर ही सिस्टीम आपल्याला स्वातंत्र्य मिळण्याच्या आधी होती. ही सिस्टम ही फिक्स्ड होती, फिक्स रेट होता तो. म्हणजे कसा होता तो रेट माहिती आहे का? फिक्स रेट कसा होता की समजा आता तुम्हाला जर का $1 पाहिजे असेल तर युएसए ने आपलं एक एक्झाम्पल तुम्हाला देतोय मी. युएसए ने काय ठरवलं की $1 जर कोणाला पाहिजे असेल तर त्यांनी आम्हाला 5 ग्रॅम गोल्ड द्यायचं. So this was the rate which was fixed by USA. $1 equal to 5 gram, just for example purpose. Now suppose if there is another foreign currency, say pound, so the country will define that if you want 1 pound, you will have to pay us 3 gram gold, 3 gram gold.
So their rate against pound, just for example purpose, it was 3 gram, or dollar 5 gram. Now suppose if there is yen from Japan currency, so Japan may tell other countries that if you want 1 yen, you will have to pay us 2.5 gram gold. Suppose for India, if you want 1 rupee of India, you will have to pay 1 gram gold. So 1 gram, 2.5 gram, 5 gram. This was the exchange rate against each and every country. That is known as gold exchange system. And this was followed before independence. म्हणजे 1947 च्या आधी ही सिस्टम होती. Are you following me? त्यानंतर मग काय झालं? Many countries, do you think that every country was having enough gold? Each and every country has enough gold. म्हणजे 1940 च्या आधी सगळ्या देशांमध्ये गोल्डचा साठा भरपूर होता का? प्रत्येक देशामध्ये गोल्ड होता का? सगळ्या देशांमध्ये, जगामध्ये जेवढे काही देश आहेत सगळ्यांकडे गोल्डचा स्टॉक होता का? असं शक्य आहे का? तर there were several countries even during that period also in 1940 की ज्यांच्याकडे गोल्ड अजिबात नव्हतं, पण त्यांना फॉरेन करन्सी पाहिजे होती. मग त्या देशांनी काय करायचं? मग कुठून आणायचं? गोल्ड तर नाही त्यांच्याकडे. गोल्ड हे काही ठराविक कंट्रीकडेच होतं, पण त्या देशांकडे जरी गोल्ड नसेल पण काही गोष्टी होत्या त्यांच्याकडे, जसं की त्यांच्याकडे क्रूड ऑइल होतं, पेट्रोल, डिझेल, या अशा काही गोष्टी होत्या ज्या नेचरने त्यांना भरपूर दिलेल्या होत्या. बरोबर की नाही? काही मिनरल्स होती. मिनरल माहिती आहे ना? मिनरल स्टॉक म्हणजे कोल असेल, स्टोन असेल, व्हॅल्युएबल थिंग्स असेल, असा काही मिनरल स्टॉक ज्याला आपण खनिजे म्हणतो, खनिजे, असा हा स्टॉक काही देशांकडे होता. मग त्या देशांना गोल्ड नव्हतं, पण बाकीच्या त्यांच्याकडे सुबत्ता भरपूर होती. मग प्रॉब्लेम असा झाला की आमच्याकडे गोल्ड नाही आहे, पण आम्हाला फॉरेन करन्सी पाहिजे. मग काय करायचं? मग त्यानंतर गोल्ड एक्सचेंज सिस्टीमच्या नंतर हे ब्रेटन वूड सिस्टीम ही उदयास आली. ह्या ब्रेटन वूड सिस्टीमने त्यावेळेला मग एक नवीन अवतार घेतला. म्हणजे हे घडलं 1944 मध्ये. कुठल्या वर्षी घडलं हे? येस, इन विच इयर इट हॅपन? ब्रेटन वूड कॉन्फरन्स 1944. कुठलं इयर? 1944. सर 1944 मध्ये ब्रेटन वूड नावाची एक कॉन्फरन्स झाली आणि त्या कॉन्फरन्समध्ये असं ठरवलं गेलं, जे काही तिथं 40-45 देश जमलेत, त्यांनी असं ठरवलं की तुमच्याकडे जे जे काही असेट आहे, तुमच्याकडे जे जे काही मालमत्ता आहे तुमच्या देशामध्ये, पेट्रोल असेल, डिझेल असेल, काय अजून कोल असेल, वेगवेगळ्या प्रकारचे तुमच्याकडे जे काही स्टॉक असेल ज्याची व्हॅल्यू आहे जगामध्ये, तर ते सुद्धा आपण कन्सिडर करू, पण ते वेगळ्या स्वरूपात. म्हणजे गोल्ड हे त्याने काढून टाकलं ब्रिटन वूड कॉन्फरन्समध्ये. आणि कारण ही फिक्स रेट होता गोल्डचा, जसं मी तुम्हाला एक्झाम्पल दिलं, 5 ग्रॅम, 4 ग्रॅम, 2.5 ग्रॅम, 1 ग्रॅम, त्याच्या बदल्यात फॉरेन करन्सी घ्यायची. हा रेट त्याचा फिक्स होता. मग ब्रेटन वूड सिस्टीम मध्ये कॉन्फरन्स मध्ये असं डिस्कशन झालं की प्रत्येक देशाने आपापल्या व्हॅल्युएशन नुसार आपल्या करन्सीचा रेट हा ठरवायचा. म्हणजे कसा? जो काही आपण आज फॉलो करतोय, आज आपल्याकडे जर मी तुम्हाला विचारलं की डॉलरचा रेट काय होता काल, ज्यांच्याकडे आजची मी इन्फॉर्मेशन अपडेट असेल तर आजचं सांगा, कालचं असेल तर कालचं सांगा. डॉलरचा रेट किती आहे? डॉलर टू रुपया किती आहे?
76 रुपीज. तर हा जो काही 76 रुपीज आहे किंवा अजून मागच्या महिन्यात जो काही 74 असेल काय वगैरे वगैरे, तर याला म्हणतो आपण फ्लेक्झिबल रेट. म्हणजे हा सतत चेंज होत असतो. जशी तुमची देशाची इकॉनॉमी प्रोग्रेस करेल त्याप्रमाणे तुमच्या देशाची करन्सी ही ऍप्रिशिएट होईल. तुमच्या देशाचा परफॉर्मन्स जर लो असेल तर तुमच्या देशाची करन्सी ही डेप्रिशिएट होईल, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू कमी होईल. तर अशा ही प्रकारची सिस्टीम हे ब्रेटन वूड कॉन्फरन्समध्ये जन्माला आली. ब्रेटन वूड कॉन्फरन्सने सांगितलं की आपण हे फिक्स रेट सिस्टीम काढून टाकूया. हे जे आपण गोल्डच्या बदल्यात करन्सी देतो याच्या ऐवजी ज्या ज्या देशामध्ये जी काही असेट असेल त्या असेटनुसार त्यांनी आपलं करन्सीचं जे काही रेट आहे तो ठरवायचा. आणि अशा प्रकारे मग ब्रेटन वूड सिस्टीम, जसं मी तुम्हाला 1944 मध्ये कॉन्फरन्स झाली आणि त्याच्यानंतर मग हे सगळं फिक्स रेट सिस्टीम गेली आणि फ्लेक्झिबल सिस्टीम आली. आजही आपण त्याच्यामध्ये आता बरेच बदल झालेत. ब्रेटन वूड कॉन्फरन्स ते सुरुवातीला झालं 1944 मध्ये, त्यांनी हे असं सांगितलं, पण त्याच्यामध्ये अजून काही ऍडिशन करत करत आज मी तिला देर आर सेव्हरल चेंजेस had happened in the exchange rate. So this was the history in regards to the fixed rate and flexible rate. तर फिक्स रेट कुठल्या सिस्टीम मध्ये होता, करन्सीचा फिक्स रेट कुठल्या सिस्टीम मध्ये होता? If you are asked theory question in examination, discuss gold exchange system. So please do mention gold exchange system had given fixed rate of foreign currency in place of gold. तर हे लिहायला तिथे विसरू नका. And then in 1944 Bretton Woods conference conducted, wherein countries they decided to have to consider their other assets and to decide their own currency rate. And accordingly in Bretton Woods conference every country was given freedom to decide their currency rate, and again they have linked to the performance of country, and accordingly the foreign exchange rate decided. So these were the policies. Earlier policy, gold exchange rate, and then Bretton Woods system. These are the policies of foreign exchange rate. Any doubt? Okay. Now this was about the fixed rate of foreign exchange. Now let us know macroeconomic management. Now when we say macroeconomic management, so by default we need to understand, is there any other type of management? So micro and macro, basically macro and micro. Can you see my PPT? Yes, sir. Now first we will discuss more on macroeconomics, but first we should know the difference between macro and micro. Okay, so macroeconomic means large, aggregate, it is large, and microeconomics means small. So this is the difference between this macro and micro. What do we mean by micro? Micro means small, and macro means large. Second difference between macro and micro: macroeconomics study of aggregate, or it study economy as a whole nation economy. When we study, it is the example of macroeconomics.
And when we want to study the particular state economy, say economy of Maharashtra or economy of Pune city. So this is the example of microeconomics. And when you study the economy of India, this is the example of macro. Economic study of Mumbai is the example of which is this example? Economic study of, yes, macroeconomics, because here you are stating one particular city. So microeconomics. Third difference, under macroeconomics, it is used in income and employment determination. So basically macroeconomic is being used for income and employment determination. That what is the income at say national level or particular region level, and then employment determination. Is there full employment or there is unemployment? And in order to have full employment, what should be done? So these are the area where macroeconomics can be used. In case of macroeconomic, it is used in price determination. Suppose if you want to decide price of, say, a particular commodity, price of, say, wheat, price of rice. So in that case, we have to apply microeconomics. And in case of income and employment determination, we have to follow macroeconomics. Then next difference is macroeconomics changes in all sectors. So this is happens with macroeconomics, which has impact on all sectors. In case of microeconomics, ceteris paribus. What is the meaning of ceteris paribus? Means all factors remain constant. Means there is no change. Whereas in macro, changes in all sectors, and in micro, factors remains constant. Means no change, remains constant. This is the French word ceteris paribus. याचा अर्थ काय आहे? Remains constant. There is no change. Again, I have put the example of macroeconomic. Example is national income, and for microeconomic, individual income. Like maybe say, suppose if you want to know your income or my income, this is the example of microeconomic. And if you want to know the city income, particular nation income, is the example of macroeconomics. So this is the difference between macro and micro. Once you understand macro and micro, then it will be easy to know about macroeconomics management in regards to the foreign exchange. Macroeconomics management, because as per our syllabus of international business economy, we would like to study macroeconomics management. So that is why I felt that why not to clear your concept. What do you mean by macroeconomics and what is the meaning of microeconomics? Everyone, please go through this slide, and if you have any doubt, you are free to ask me. And once you are satisfied, then I will go to the next slide. Everyone, please go through this slide. Yes. Micro से example repeat करूँ का? Yes, sir. Okay. See, microeconomics, when you want to study income of individual person, is the example of microeconomics. म्हणजे माझं इन्कम माहिती करायचं किंवा तुमचं इन्कम मला माहिती करायचं असेल तर हे एक्झाम्पल झालं मायक्रोइकॉनॉमिक्सचं. पण आपल्याला एखाद्या सिटीचं इन्कम माहित करायचं आहे किंवा देशाचं इन्कम माहित करायचं असेल, दॅट इज मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. ओके सर. पूर्ण स्लाइड वाचते का परत एकदा? डिफरन्स बिटवीन मॅक्रो अँड मॅक्रो प्रत्येकाने परत एकदा वाचून घ्या ही स्लाइड.
and then we will move to the we will learn then macroeconomic management in regards to the income and employment. And where do we use macroeconomics? In which area it is being used? Macroeconomics in which area? Can you answer me? In which area we use macroeconomics? मॅक्रोइकॉनॉमिक्सच्या खालची थर्ड लाईन बघा आणि मला आन्सर द्या. Yes. In which area macroeconomics is being used, is being applied? Price determination. ते झालं मायक्रोचं. प्राइस डिटर्मिनेशन. आपल्याला जर का एखाद्या वस्तूची किंमत ठरवायची असेल तर मायक्रो इकॉनॉमिक्सचा आपल्याला उपयोग करावा लागतो. मी तुम्हाला मॅक्रोचं विचारलं. मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा उपयोग कुठं केला जातो? मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा उपयोग कुठल्या एरियामध्ये केला जातो? Employment determination. येस, इन्कम आणि एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन. इन्कम आणि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट कसं वाढवायचं, देशाचा इन्कम कसं वाढवायचं आणि जास्तीत जास्त एम्प्लॉयमेंट कसं वाढवायचं, ह्या एरियात जर तुम्हाला विचार करायचा असेल तर कुठलं इकॉनॉमिक्स वापरलं पाहिजे? कुठलं इकॉनॉमिक्स वापरलं पाहिजे? येस, इन्कम आणि आपल्याला एम्प्लॉयमेंट जर देशाचं वाढवायचं असेल तर कुठलं इकॉनॉमिक्स वापरतो आपण? मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. कुठलं? मॅक्रो इकॉनॉमिक्स. मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, करेक्ट. तर प्लीज ट्राय टू अंडरस्टँड इन विच एरिया विच इकॉनॉमिक सायन्स इज बिंग यूज. हे खूप बेसिक आहे. हे समजल्याशिवाय आपल्याला मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मॅनेजमेंट करणार नाही. तर आता तुम्ही जर का हे एक्झाम्पल जर बघितले, तुमच्या समोर स्लाइड अजून मी ठेवलेली आहे, तर तुमच्या असं लक्षात येईल आपल्याला जर का समजा एखादा ओव्हरऑल जर का आपल्याला विचार करायचा असेल ओव्हरऑल डेव्हलपमेंटचा, ओव्हरऑल इंडिव्हिज्युअल नाही म्हणते मी, एखाद्या व्यक्तीची नाही, पूर्ण देशाचा पूर्ण राज्याचा आपल्याला जर काही विचार करायचा असेल तर कुठले इकॉनॉमिक्स वापरलं पाहिजे सांगा बरं मला. पूर्ण देशाचा राज्याचा आपल्याला जर का विचार करायचा असेल तर कुठले इकॉनॉमिक्स वापरलं पाहिजे? मॅक्रो ना, मॅक्रो बरोबर ना? येस सर. जेव्हा आपल्याला पूर्ण देशाचा किंवा जगाचा विचार करायचा असेल तर आपल्याला कुठलं सायन्स वापरलं पाहिजे? आपल्याला पूर्ण जगाचा विचार करायचा आहे तर कुठलं वापरलं पाहिजे? आणि समजा आपल्याला फक्त एखाद्या घराचा विचार करायचा आहे, एखाद्या घराचा, एक सिंगल घर, तर कुठलं इकॉनॉमिक्स वापरलं पाहिजे? मायक्रो इकॉनॉमिक्स. ओके, सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज. तर मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टडीजचं काय एवढं महत्व आहे? व्हॉट इज द इम्पॉर्टन्स ऑफ मॅक्रो इकॉनॉमिक स्टडीज? तर फर्स्ट पॉइंट आहे एक्सप्लोरेशन टू द फंक्शनिंग ऑफ एन इकॉनॉमी इन जनरल. तर आता ही ओव्हरऑल इकॉनॉमी, हाऊ इट फंक्शन्स इन जनरल, दॅट वी हॅव टू एक्सप्लोर.
we want to search the factors which influences in general. म्हणजे जसं आपण आता बघितलं मॅक्रो मध्ये की इन्कम डिटर्मिनेशन आणि एम्प्लॉयमेंट डिटर्मिनेशन हे एक्झाम्पल आपण बघितलं. तर आपल्याला एखाद्या देशाचं इन्कम जर वाढवायचं असेल तर काय केलं पाहिजे, हा जेव्हा आपण शोधायला जातो तर त्या ठिकाणी आपल्याला मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा स्टडी हा करावा लागतो. सो एक्सप्लोरेशन टू द फंक्शनिंग ऑफ एन इकॉनॉमी इन जनरल. सेकंड पॉइंट, इम्पिरिकल एव्हिडन्सेस हेन्स मोर रिअलिस्टिक. याच्यामध्ये काय असतं माहिती का, मॅक्रो इकॉनॉमिक्स गिव्स यू लॉट ऑफ एव्हिडन्सेस. भरपूर तुम्हाला ते पुरावे देतं, त्याचं तुम्हाला प्रूफ देतं, पुरावे देतं, प्रूफ देतं. इट गिव्स यू एव्हिडन्सेस, प्रूफ, अँड दॅट इज वाय इट इज मोर रिलायबल. आता एखाद्या गोष्टीचा जर तुम्हाला प्रूफ असेल, इफ यू आर गेटिंग प्रूफ ऑर evidence, you will believe or you don't believe on that thing. Will you believe or you don't believe? If you are given proof and evidences, so in that case, will you believe or you won't believe? Am I audible? Yes, sir. So answer me. If I give you evidences and proof of a particular occasion, particular thing, so will you believe or you won't believe? I believe. You will believe, na? Yes, sir. And that is why this is very much important, macroeconomics, because macroeconomics gives us sufficient evidences and proof. Evidence means काय? Proof. Evidence means proof. Then policy orientation. Again, each and every country, they would like to have a particular policy in regards to any area, maybe foreign exchange or maybe development of their economy, or maybe employment, income generation, or maybe about population. So population is also policy. So if you want to control population of a particular country, so that is the policy of that particular country. So how to control population? So that policy you would like to decide. So there you need to study macroeconomic studies. So let me give the example at world level. Which country's population is highest one in present term? Who is at top one according to population? Which country? Tell me any two countries who is ranking one and who is on number two in regards to the population. I am asking you a very general question. You understood my question? Did you understand my question? I am waiting answer from you. Hello? Can you tell me number one country where there is the highest population, and which is the number two country according to population, size of population? Yes. Which country has a huge population? Which country is at number one and which country has number two in regards to the population?
England, Switzerland, Italy. Hello, which country? Is there Germany, who is having highest population? Germany है का number 1 ला? Hello, can you answer me? माझा आवाज येतोय का तुम्हाला? तर कुठली कंट्री आहे नंबर 1 ला? कुठल्या देशाची लोकसंख्या सगळ्यात जास्त आहे? नंबर 1 आणि नंबर 2 ला कोण आहे? हेलो, नंबर 1 कंट्री कोण आहे पॉप्युलेशन मध्ये? सगळ्यात जास्त लोकसंख्या कुठल्या देशाची आहे जगामध्ये? नाही माहित तुम्हाला? According to population, China is at number 1, okay, and India ranks at number 2. मी तुम्हाला पॉप्युलेशनच्या बाबतीत म्हणतोय, पॉप्युलेशन मध्ये सध्या चायना 1 नंबरला आहे आणि इंडिया 2 नंबरला आहे, सगळ्यात जास्त पॉप्युलेशन जगामध्ये. आता समजा ह्या देशाने जर ठरवलं, काय ठरवलं या देशांनी? they want to decide, they want to have a policy about population. पॉलिसी त्यांना ठरवायची आहे. तर असं जेव्हा आपल्याला ठरवायचं असेल तर आपल्याला कुठल्या इकॉनॉमिक्स वापरलं पाहिजे? पॉलिसी ठरवायची आहे लोकसंख्येच्या बाबतीत, चायनाला आणि इंडियाला. तर कुठलं इकॉनॉमिक्स वापरलं पाहिजे? मॅक्रो इकॉनॉमिक्स, MACRO, मॅक्रो. ओके, आता तुम्हाला कदाचित माहित असेल, आय डोंट नो, चायनाने I think 5-6 years back they had decided to have only one kid. Every family will have single kid. That was the policy China adopted a few years back. Resulting in that, what happened? Their youngster population decreased and elder population increased. त्यांचं काय झालं त्या देशामध्ये? मग जे तरुण लोकांचं पॉप्युलेशन आहे ते कमी झालं, कारण त्यांनी ही पॉलिसी अडॉप्ट केली की प्रत्येक घरामध्ये फक्त एकच मूल पाहिजे, एकच मूल. त्यामुळे झाला काय मग परिणाम? की तरुणांची संख्या घटली आणि वृद्ध लोकांची संख्या वाढली. मग चायनाला परत धोका वाटला की अरे हे काही बरोबर नाही आहे. देन अगेन दे चेंज दॅट पॉलिसी दॅट एव्हरी फॅमिली कॅन हॅव 2 kids. तर त्यांना जेव्हा आपण असं काही पॉलिसीचा विचार करतो, मी एक एक्झाम्पल दिलं तुम्हाला जस्ट अबाउट पॉप्युलेशन, तर त्यावेळेला आपल्याला या मॅक्रो इकॉनॉमिक्सचा आपल्याला खूप असा विचार करावा लागतो. वेगवेगळे फॅक्टर्स आपल्याला घेऊन ते विचार करावा लागतो की फ्युचरमध्ये याचा काय परिणाम होतात. आपण जर हा असा डिसिजन जर घेतला आणि हा रूल जर केला तर व्हॉट आर द इम्प्लिकेशन, व्हॉट आर द कॉन्सिक्वेन्सेस मे हॅपन इन फ्युचर टाइम. That you will have to test, you will have to guess those consequences, and then macroeconomics help you, and macroeconomics will give you the evidences and proof about this policy. As I give the example of China, because of this policy there are some proofs are there, but what is the proof? That elder population is increasing and younger population is decreasing. Vice versa, in India
there is brighter chances for younger population as compared to the elder one. तर आपल्या भारतामध्ये तरुणांची संख्या खूप आहे. Youth like you, so there is a huge number of youth, so it is always good for country. So we can say that in comparison with China, our Indian economists are applying proper macro economics in regards to the policy about population, that we can say. Then about national income also, how to increase national income. We come to know this knowledge from macroeconomics. Then macroeconomics, it is also known as dynamic science, because this particular macroeconomics is very dynamic. It is not a slow one. It is that will give you very fast results. So may I go to the next slide now? May I go to next slide? Yes. Now, Keynesian macroeconomic theory. So in macroeconomic management, several authors have given different kind of theory. So he is the one, Keynes. Keynes has given a theory in 1936, in the year 1936, and the theory was the general theory of employment, interest, and money. So he highlighted basically three things, that is employment, interest, and money. Three things he highlighted in the year 1936. In 1936, Keynes highlighted general theory of employment, interest, and money in 1936. Keynesian theory is basically a criticism against the classical analysis and classical belief. Actually, he has given criticism against classical analysis and classical belief. जे काही आपण त्याच्या आधीची theory एकाने मांडली होती, त्याच्या अगेन्स्ट याने बरेच सगळे क्रिटिसिझम केलं, आणि याला एक रिझन आहे. डू यू नो, इन particularly in the year 1940 मध्ये, 1936 च्या नंतर जस्ट आफ्टर 4 years 1940 मध्ये देर वॉज अ डिप्रेशन इन इकॉनॉमी. जगामध्ये डिप्रेशन आलं होतं इकॉनॉमीचं. डिप्रेशन म्हणजे काय? व्हॉट डू यू मीन बाय डिप्रेशन? Depression is a good situation for economy or bad situation? Yes, can you answer me? Depression economy is good for country or it is bad for country? Yes. Can you answer me? 1940 मध्ये पूर्ण जगामध्ये डिप्रेशन आलेलं होतं. सो डिप्रेशन जेव्हा येतं त्यावेळेला जीडीपी वाढतो का कमी होतो? व्हॉट डू यू थिंक? जीडीपी increases or decreases during depression period? कमी होतो. So please remember, in 1940 the GDP was decreased by 25%. इतका खाली आला होता तो, खूप मोठ्या प्रमाणात तो जीडीपी घसरला पूर्ण जगाचा. and that was a depressed period ever known. त्यानंतर मग 1972 मध्ये पण एकदा डिप्रेशन आलं, आणि रिसेंट डिप्रेशन वॉज इन द इयर कुठलं इयर आहे? विच इयर? विच इज दिस इयर? रिसेंट डिप्रेशन 2007-8 मध्ये पण एकदा डिप्रेशन आलं होतं. So during this depression period,
This Keynes theory is being applied under macroeconomics. So in macroeconomics and macroeconomics management, which has helped again several countries to overcome from the depression. Now, if this is the result of macroeconomic, so let us understand in deep what is this theory about macroeconomics management. So let us understand the basic assumption of the theory. Every theory there are some assumptions are there. Author he quotes some assumptions. So number one assumption, within the framework of the capitalist economy. So this theory is applicable to the capitalist economy. Will anybody tell me our India's economy is which of the type of our Indian economy? Which is the type of our Indian economy? Anybody knows? What is the type of our Indian economy? Our economy is capitalist or what is the name of our economy? Are we socialist, capitalist, or mixed economy? I am giving you three options. Which is the correct one? Indian economy is socialist, capitalist, or mixed? कोणी देईल का मला आन्सर? Yes. Our Indian economy is mixed. Please remember. आपली इकॉनॉमी कशावरती आहे? कुठली आपली इकॉनॉमी? मिक्स्ड आहे, मिक्स. Neither capitalist or nor socialist. आपली कुठली आहे? Hello. What is Indian economy? Mixed economy. Mixed economy. economy. And socialist economy is of China. China's economy socialist. Please remember, China's economy is based on socialist. And capitalist economy by default USA and developed countries. त्यांची कॅपिटलिस्ट आहे कारण त्यांच्याकडे कॅपिटल भरपूर आहे. कॅपिटलिस्ट लोक आहेत त्यांच्याकडे. They have huge amount of money. म्हणून their economy is known as capitalist. तर तीन कॅपिटलिस्ट, सोशलिस्ट आणि मिक्स्ड तिन्ही देशांची तुम्हाला नावे सांगितली. चायनाची इकॉनॉमी कुठली आहे? चायनाची चायनाची कुठली आहे? Yes, please speak loudly. China's economy is which is the China's socialist. Yes, socialist China's economy. Socialist China's economy, correct. And America? Capitalist. So please remember. Now, there is perfect competition in the labor and product market. So this is another assumption of macroeconomic. There is a perfect competition in the labor and product market. म्हणजे तुमचं लेबर जे काय आहे अवेलेबल लेबर आहे प्रत्येक देशामध्ये दॅट इज सफिशियंट इनफ. ते वाया पण जात नाही आणि त्याची म्हणजे कमतरता पण नाही. सो एक्झॅक्टली व्हॉट यू रिक्वायर लेबर दॅट मच इज अवेलेबल. सो देर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन in regards to the labor and product market. This is assumption. Then increase cost. Cost is increasing year after year, and then close economy. म्हणजे काय? Here foreign sector not considered. So only it is focusing on the particular country. जसं मी तुम्हाला सांगितलं capitalist economy ला, because this theory it is within the framework of capitalist economy. Germany, America. So this is applicable to only Germany and America. We cannot apply this theory entirely to India because our Indian economy is not capitalist. I told you our Indian economy is based on what? What is our Indian economy? Which is our Indian economy? Mixed
मिक्स. त्यामुळे दिस theory, केन्स theory cannot be 100% applicable to the India. कारण इंडियामध्ये मिक्स आहे. आपण थोडं सोशलिस्ट पण आहोत, थोडं कॅपिटलिस्ट पण आहोत, आणि दोन्ही असल्यामुळे आपली मिक्स इकॉनॉमी आहे. आपल्याकडे काही कॅपिटलिस्ट लोक पण आहेत, लाईक से अंबानी और टाटा. They are known as a capitalist. Birla, Ambani, Tata. So these are a few houses we have in India where they have their own industry. तर कॅपिटलिस्ट पण आहेत आपल्याकडे, आणि सोशलिस्ट पण आपण फॉलो करतो, सोशलिस्ट पण करतो, म्हणून आपली मिक्स इकॉनॉमी आहे. सो द अझम्पशन, लास्ट अझम्पशन, क्लोज इकॉनॉमी, फॉरेन सेक्टर नॉट कन्सिडर्ड. समजलं इथपर्यंत? पुढच्या स्लाइडवर जाऊ का? Yes, sir. Now the next slide, it is regarding unemployment. आता केन्झियन थिअरी जी आहे त्याचं अनएम्प्लॉयमेंट म्हणजे काय? केन्झियन रेमेडी टू अनएम्प्लॉयमेंट. केन्स याने काही सोल्युशन दिलेले आहेत अनएम्प्लॉयमेंटला. त्याने असं म्हटलेलं की गव्हर्नमेंटने इंटरव्हेन्शन करायचं. गव्हर्नमेंट विल हॅव टू इंटरव्हेन. इंटरव्हेन्शन म्हणजे हस्तक्षेप करायचा गव्हर्नमेंटने थ्रू फिस्कल पॉलिसी. सो दिस इज अ सजेशन गिवन बाय केन्स अंडर मॅक्रो इकॉनॉमिक्स मॅनेजमेंट. Keynes, on the basis of fundamental psychological law, observed that as income increases, consumption also increases. तर त्याचं असं म्हणणं आहे, जर एखाद्याचं इन्कम वाढलं तर त्याचं कन्झम्पशन पण वाढतं. पटते का तुम्हाला? बरोबर आहे का? एखाद्याचं इन्कम वाढलं की कन्झम्पन पण वाढतं. मान्य आहे ना तुम्हाला? Yes, sir. सो इट इज ऍक्सेप्टेबल. माझं जर इन्कम असेल तर मी अजून खर्च करेन, कन्झम्पशन माझं वाढेल, आणि जर इन्कम कमी झालं तर कन्झम्पशन कमी होतं, असं त्याचं म्हणणं आहे. त्यामुळे त्यांनी इन्कमवर भर दिला. नंतर केन्झियन थिअरी, इंड्युसमेंट टू इन्व्हेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द बिझनेस कम्युनिटीज इस्टिमेट्स ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इन्व्हेस्टमेंट. त्याचं असं म्हणणं आहे की तुम्हाला जर का लोकांना आकर्षित करायचं असेल इन्व्हेस्टमेंटमध्ये, तर कंपन्यांनी त्यांची प्रॉफिटेबिलिटी दाखवली पाहिजे, तर लोक त्याच्यामध्ये इन्व्हेस्टमेंट करतील. अदरवाइज दे विल नॉट इन्व्हेस्ट इन युअर कंपनी. सो these are some valuable suggestions which are given by Keynes in regards to the unemployment. Okay, so this was about macroeconomics management. Now we are at the end of our closing time. So before we close today's session, as I told, we are on the 4th unit of international business economy. If you have any doubt in regards to this 4th unit, you are free to ask me. Otherwise, we will end the session. In case of no doubt, okay, then let's continue in the next session, the remaining part of 4th unit, and maybe in next some sessions we will complete our subject international business economics. We may require about again 2-3 sessions, and then we will complete the entire subject. May I know when your exams are scheduled? When exams are scheduled? No, sir. नाही माहिती. Okay. Because our policy is that you should get the sufficient time for preparation. So that is why we would like to complete syllabus, and so that you will get sufficient time for studying. So first you will be given input about subject, and then it will be easy for you to prepare from the point of view examination. So whatever we are discussing in a class, please have a note. Do remember, you can also have your extra reading, maybe newspaper, magazine. You are having a smartphone in your hand, so get some updates on the at the international level, national level, and update yourself.
because this is very much essential other than syllabus. So thank you all for listening patiently. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir.